Yo YouTube, c'est Yzard et en compagnie de Dita. Donc tout simplement aujourd'hui l'épisode 2 de Haven. Donc si tu n'avais pas suivi le premier épisode, on te met le lien en haut à droite pour que tu puisses justement aller voir le premier. Bien évidemment c'est dans la suite des choses, ce sera plus intéressant pour toi. Avant de lancer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À lâcher un maximum de pouces bleus et surtout à laisser un commentaire sur encore une fois ce que tu en as pensé. Ce sera avec plaisir qu'on lira et qu'on te répondra. Sur ce, c'est parti pour le deuxième épisode. Donc on reprend, là où on en était resté. Alors. On va aller... Oh le bazar, sérieux, il y a des livres partout. Ouais, là, c'est vraiment le bordel. Et encore ça va, hein, pour un truc qui s'est renversé. Bon, ouais. Je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. Ah, les photos par terre. J'ai pas faim. I guess my stomach has a deep connection to the nest condition. Do you want to tidy up a bit? No. Tomorrow. I don't feel strong enough right now. J'aurais pas la force. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Consulter. Wow. C'est marrant quand même. These floating islands are really something. Yeah. Never imagined I would ever see this. Bon, j'ai l'impression qu'on peut pas faire grand chose en attendant. Do you need anything? No. Huh. Non, Mais bah, plus, il on va dormir, je pense. Il faut aller dormir. Dormir. You okay? You? Wake up! It's okay. I'm here. That was just a nightmare. Everything's fine. That wasn't a nightmare. Sure it was. Rest easy. No. I was awake. I could hear you. I just couldn't move or yell. I couldn't breathe. It was horrible. Ça a l'air. Yeah, seemed like it was. Do you want my opinion? I'm not a dream expert or anything, but... It wasn't a dream. I wasn't sleeping. My eyes were wide open. No, your eyes were closed. I'm telling you, they were open. I saw everything. You, the room, everything. Okay. What I meant was that it may have been because of the nest. What? You said you couldn't move. You were nailed to the bed. A bit like the nest which is stuck to the ground, right? You've been flying in this thing for years. I bet you're upset to see it in this condition. No kidding. Which means that if we fix up the nest, this'll all go away? Could be. Worst case scenario, the nest will be fixed. Yeah. Well, I hope we'll eventually find the missing parts then. So I can get fixed up too. En plus, c'est un psychologue. Ouais. Le mec, il est biologiste, psychologue, il sait tout faire. Sauf réparer avec matos. Surtout préférer apprendre la facilité en lui disant que les dieux se réparer le nid plutôt que de... Là, il range, quoi. Oui, forcément. J'aurais dû faire ça dès le départ, hein. All right. Now we can see a lot clearer. Yeah. We're not there yet, but that should do the trick for now. Now we just need to figure out how to level the nest. The tractor globe is probably done charging. Let's bring it outside. Do you think it'll be enough to lift it? I hope so. Because I have no idea what else we can do. Donc. J'ai marre, hein, ça. Le globe, est-ce que c'est ça? What are you looking at? Qu'est-ce que tu Distance regardes? between us and the apiary. I wouldn't expect it to change. Exactly. It's comforting. Donc, ce n'était pas ça. Okay. Yes? Can we cook something? Ah, What? enfin. Did we already eat everything? Yeah. Allez, on va faire à manger. Okay. Yes. Can we cook? What?
Did we already eat it? Yeah. Alors, est-ce que ce serait... Ah, ouais. Cuisiner. Cuisiner. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Préparer. Alors, toi, il faut que tu appuies... Ah, attends, changer. Change pour voir. Appuie sur... Oui, essaye de mettre ça. Non, il faut appuyer sur le B. Sur le B, reste appuyé. Le B. Encore. On s'appuie là. Tu peux pas? Ok, donc avec 5 pommières et 3 feuilles de poivre, là on sait pas trop ce que c'est. On a préparé. Servir. Servir, hein. Allez. I don't get it. People always make a big deal about salty sweet, but never peppery sweet, which it turns out is delicious. Anything would seem delicious. Vous avez déjà to you. goûté vous sucré poivré? Mettez en commentaire qu'on rigole un peu. Sucré But poivré. don't Bah, let that moi take non, en away tout from cas. your cooking talents. You're Poivre, just c'est wanting to vraiment finish sec. my plate, aren't you? Since you're offering. Donc là, on suppose qu'on renforce les liens hein, quand ça met ce petit symbole là. Hey, you never told me. What does your mate look like? I don't know. Didn't you get her file from the matchmaker? Yeah, I did, but I never really looked at it. Seriously? You're not even curious? Well, no. I already knew you, Whatever. Come on, we'll look at it together. if you wish. Oh, all right. Any other pictures? Yeah. She's kind of cute. You think so? Yeah, definitely. Don't you? Je te suis Non. tu te dis. Non, 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 non. De toute façon, elle est trop bizarre, elle parle comme un gars, elle est pas Too du much tout. makeup, I Elle think. parle à l'envers. Hein. I like a more J'aime bien. natural look. Like yours. Do you really think I'm not wearing any kind of makeup right now? J'en étais sûr. Come on, let's check her profile instead of this foolishness. Let's see. Interests. Reading, music, having a drink with my friends. Whoa. Do you think you can handle such a strong personality? That's harsh. Job. Ocean biology research assistant at the University of Ox. Huh. Okay. Looks like you two are made for each other. No one is made for each other. That's the kind of rhetoric the matchmaker uses. Yeah. Yeah, I know. But it still looks to me like that was a blooting good pick. You'd make a great couple. Might have made. There's a difference. Tell me, are you really wearing makeup right now? We spend every waking minute together in the nest. If I discreetly slipped into the bathroom every morning to put on some eyeliner, don't you think you'd notice? Yeah. At least, I think. But you're not really answering my question, though. I know. Excellent. Ok, donc je pense encore une bonne action et puis le lien sera renforcé. En fait, faut qu'il discute, toi. Alors du coup, il faut-il faire? Aller dormir, Non, c'est bon, hein, elle vient de dormir, elle. Tu peux abuser, non? prendre la douche. You? Ah oui. I see you've brushed your hair in the shower again. How can you tell? It's not Non, draining. mais genre, c'est n'importe quoi. En vrai, c'est pas le mec qui gueulerait, hein, c'est la fille. Hein. Les rôles sont Ouais, vraiment mais- inversés, quoi. No. Oh, il y a besoin de rien. Me neither. Dormir. As if I feel sleepy right now. Bah oui, forcément, tu viens juste de dormir. Alors Ouais, qu'est-ce qu'on peut faut faire pas là? abuser, quand même. Bah, Est-ce qu'on va aller dehors? moi, je pense. What if we grabbed a little snack for the road? Sounds good. I'll bring the first aid kit as well. Just in case. Oula, il amène les kits de soins. Ouais. Alors, c'est quoi? Premier kit de soins, c'est parti. Ouais, si je prends le kit Ok, de soins, c'est c'est qu'à parti. mon avis, il va y avoir quelque chose. Did it move? No, I don't think so. Balding blunt. Oh, it's over. It's not going back straight. We'll never be able to fix it.
We are condemned to living on an incline in a broken ship forever. Until our body adapts and one of our legs starts shrinking to even us out. C'est quoi le problème, Ouais. je pense, exactement? Faut What's the trouver. issue exactly? Well, the back pain will be crazy, for one. And also, I don't know about you, but I personally like having a reasonably Je pense symmetrical pas que c'était body. ça qu'on voulait I demander. meant with the tractor Ah oui, globe. on est d'accord. Ah, not enough power, it seems like. The battery drains out even before lifting the nest a centimeter off the ground. Although to be fair, it was originally designed to lift cargo crates into ships, not the ships themselves. What if we plugged it into a flow spring? I thought about that, but we'd have to be able to seal the pipe shut. Unfortunately, I don't think they make gaskets for flow springs from a distant planet. Perhaps we can make one. With what? Paper mache? Remember yesterday when I told you that rust scatters when it comes in contact with flow? We could use that feature to sculpt a gasket out of pieces of rust. You could do that? I don't think I could sculpt a nude statue of you or a super complex component, but molding a gasket? That seems doable. That's awesome! Hold on, let's not start pushing before the panties are pulled down. Excuse me? You've never heard of that saying? No. Must be a truth thing then. That means let's not celebrate before we... Yeah, I got it. Anyway, how much rust do you need in order to pull the panties down? I don't know. 4 or 5 blocks like those we already got? Okay, so let's try and find that. I think we've Tout got ça, everything we need to mold a joint for the on tractor doit avoir globe. tout ce qu'il faut pour Alright mouler. then. Ready when you are. I'm Non, just mais c'est waiting bon. on you. I can't wait to get going. Réparer peut-être? Parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut. Voilà, J'ai on en tout avait 8 sur récupéré, 7, donc So, Well, it fits. That's a good sign. Let's get this ball rolling. what? What? Haven't you heard of that one either? Oh no, I have. It's just a really old-fashioned saying. Let's get this show on the road. Okay, that's worse. Can you just switch on the tractor globe, please? Okay. Ah là, toujours un truc cassé. Alors, est-ce que ça va fonctionner? ça m'a l'air. C'est pas mal, hein. Ça continuera quand même à faire les rêves bizarres et du coup il va falloir savoir pourquoi il fait des rêves bizarres. Je suis sûre. It worked! We did it. Now, we just need to fix up the wings and the turbine and the hypopropellers and... Don't be so cynical. Getting the nest out of the crevasse was quite a feat. Huh? No, don't get me wrong. I am genuinely delighted. I love fixing things up. But I don't think we need to get started right away. That's a relief. On va quand même aller ramasser 2-3 trucs. Fait. Ah oui. C'est comme ça. Hop. Let me know when you want to lead, alright? Sure will. On a de quoi manger quand même. On va prendre You un think petit that's peu, impressive? Ouais, j'aurais We pu can voir fly too. un peu l'onde, d'onde. parce que... Parce que ça, on va nous les demander, c'est sûr. Mais par contre, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que moi je fais rien du tout quand on fait comme ça. Parce que ça aurait été trop dur à gérer. Elle est longue cette onde là. Bon, je suppose qu'on va rentrer parce que là, on a fait ce qu'il fallait faire. Attends, ok. Réparer. Réparer. Là, c'est le truc. Est-ce qu'on peut réparer autre chose? This isn't gonna go very far Ok, without donc là c'est rust. tous les matériaux qu'on a besoin pour réparer en fait la Ah, carcasse. pas mal de choses à réparer quand même. Quand on finit de ranger, c'est ça? A priori, ouais. Maintenant que c'est droit, c'est plus simple. And done. Et voilà. It's all straightened out. Everything's Nickel. tidy and clean. Besides us, that is.
Yeah, we are kinda stinky. On pue un peu. Off to the shower then? Ah, Blut. What is it? I just mopped the bathroom. Oh. Do you think we can marinate another 10 to 15 minutes in our own filth? Honestly, can do. N'importe quoi. Allez, prendre la douche du coup. Ça va être là. Non, on peut pas. Il y en a, faut attendre 10-15 minutes. 10-15 minutes. Where are we right now? Du coup, il faut peut-être faire à Thereabout. manger. Ils ont peut-être faim, non, That's c'est the ça? best I can guess without astrologue. Parce que j'ai l'impression qu'on fait tout le temps la même chose, hein. On mange, Alors, change d'ingrédient. je m'en peux plus. Non, c'est pas ça. Non, voilà. Voilà. Et là, voilà. Et c'est bon. Ah, mince. C'est bon? Il faut que parfois oui. Alors, comment on valide? Voilà. Alors, mettre au frigo. Comme ça, après, le jour où on sortira, on pourra... On en aura d'avance. Exactement. Du coup, dormir. Et ils sont Ils vont crades. dormir sans prendre leur douche. Déconner, Les draps vont être sales. So, what's this rocky chunk got to say? Well, for starters, it says it's not a rock. Really? Je dirais, c'est pas vivant quand même. C'est pas vivant quand même? Ouais. Ok. It's not living, is it? No, it's not mineral or organic. So, what is it? Going straight to the hard questions. But that is not how science works. How does it work then? First of all, you formulate a hypothesis. Then you build an experiment to test this hypothesis. You observe, and you learn. Okay, then what have you learned? That I'm lacking imagination regarding hypotheses. One thing we know for sure is that rust particles scatter immediately when in contact with flow. I'd like to observe this reaction more closely. You can do that next time. Right now, you should go to bed. Already? What time is it? No idea. But I know I'm sleepy. And I want my snuggles before I crash. Gotcha. Prêt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? All right, you can open your eyes. Surprise anniversary! Huh? I meant to say surprise and then I thought, happy anniversary. I panicked. Whose anniversary is it? It's our anniversary. 1 month on Source. J'irai déjà. Ouais, j'aurais dit déjà aussi. Already? Yeah, I mean, give or take a few days. It went by fast. Yeah, remember the time we almost died crashing on this planet? And the time we almost died in an earthquake? Ah, and the time we almost died fighting that critter? I Bon. hope this is only the beginning. And that I'll En un have mois, ils ont many déjà more failli mourir plein de chances fois. to Hein. almost clair. die with you. Aren't you a charmer? So, are you gonna open your present? Well, our present. Sure, sure. Alors, qu'est-ce que c'est? Moi, je m'attends à un truc pourri. Ouais. Uh-huh. What is it? Fermented apple juice. I Tu vois. stuck them in a soaker tub to accelerate the process. I'm calling it apple brew. Do you think that it's any good? Well, worst case scenario, we just wasted some apple juice. No big deal. Should we open it now? We can open it whenever you want. Je vais goûter. On va essayer, on va voir si on peut le préparer du coup. Change d'ingrédient pour voir. Non. Non. Annuler. On reste appuyé là. Et moi d'ailleurs, j'ai plus de poivre. Hein, si jamais on veut cuisiner, je fais du poivre. Can we zoom in on this thing? On peut zoomer sur No. le To truc. be honest, this is really just a gizmo. You need Shit, much that's more all. precise. Who is using up all the hot water? What? Could you stop using the hot water, please? Oh yeah. Sorry. Non, ça arrive même aussi dans la vraie vie. Hein. No, Excellent.
Me Faut neither. dormir. As if I Non, il feel faut pas sleepy right dormir. now. Bah non, je sais pas si t'as sommeil ou pas, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, avant de sortir, on va quand même aller vérifier qu'il faille pas faire autre chose. Ils peuvent se... Ah, voilà. To us. To us. Hey, that's really good actually. That's really strong, too. Mm. Do you remember the first time you talked about leaving the apiary? Of course. I'd had a shouting match with my mom. I was just angry. No, before that. Before? We had landed the nest on a hilltop, we were stargazing, and you said, "Come on, let's go." Hmm? I haven't stopped thinking about it since that day. I think that's what pushed me to dig into the Astro Company archives, which led me to find the coordinates of Source. I wanted to be ready for the day. Wait, when was that? I don't remember. Right at the beginning, you and your mom got in a fight. You hopped into the nest at night, and you picked me up at my house. Was that when we went to the uplands? Yes, the uplands, that's it. Oh, dude, I remember. It was in Frosember. It was super cold out. I was freezing. I just wanted to get back into the nest. That's why I said, let's go. And since you didn't respond, I thought you wanted to stay outside. So I didn't push it. I actually caught a beast of a cold that night. Wait, so that means if I hadn't misunderstood that night... J'aurais pas chopé la crève, moi. Je suis sûre, franchement. Je vais mettre ça. I wouldn't have caught a cold. No, but wait. You don't realize how deep this goes. That means we would never have known about Source. We would have never come all the way here. We would probably still be stuck in the apiary. Sure. But if I hadn't caught a cold, I would have never been stuck in bed for a week. And you would have never visited me for tea, with armloads of homemade cookies. And you would have never hung out with me for hours on end when I look like a ghost. And I wouldn't have fallen in love with you. So who knows? Maybe I would be living happily in the apiary with my mate. Je sais pas. Vraiment les gâteaux. Ouais. Really? The cookies? That's what made you fall in love? In my defense, they were some excellent cookies. But no, idiot, it wasn't the cookies. It was the thoughtfulness. I was sick, my nose was all swollen, croaking voice. I was a mess. And you just showed up, without me asking. I'd only known you for barely 3 weeks. You took care of me. You baked me some cookies. You stayed and chatted all night, even though it was pretty clear nothing would happen. And you kept on making me laugh, even though it hurt every time I laughed. I hated you. What was it? Did you fall in love, or did you hate me? Well, they're not mutually exclusive. Kinda like salty sweet. Here. Give me a taste. Alors, nouvelle figure. Wraps 360 degrés, black et backflip. Ok. Vie augmentée. Point de vie maximum augmenté, ok. Ouais, d'accord. Il y a un bug. Mais non, non. Il faut aller dormir. As if I feel sleepy right now. Non. Toujours pas. Doucher. Prendre la c'est douche. bon. C'est douché. Hein. C'est douché. Manger. Trinquer. Oh On no. vient de trinquer déjà. Apple brew is only for special occasions. On a raison. Ok. Et Discuter. So, how are the repairs coming along? I've done everything I can, but I'm missing some parts and can't move il va falloir on. aller chercher les Ah pièces. oui. What kind of parts? Je A pense. bit of everything. The thing is that I'm not looking for very precise models or anything. I can always adapt. But I'm still gonna need some more gear. Well, I hope we'll find everything we need in this area then. We ought to. Ok. Écoutez, on va aller voir. C'est parti. Okay? We need to talk. Should I be worried? Yes. No. Maybe. Promise me you won't be mad.
I can't promise anything without knowing what this is about. It's about your skidding skills. Let's just say that you could use some extra training. Okay, show me. You're not mad? Why would I be mad? I love to learn new things. All right. Alors, Let's hop on a utilisez few les threads dérapages to pour suivre le practice. courant d'onde sans vous arrêter. Now. That's it. You did Let's do another one. Alors, utilisez les dérapages pour suivre le courant d'onde sans vous arrêter. Il est où le courant d'onde? Il est là? Ok, il est là. C'est parti. Skid. Now you're getting it. Okay, Let's see if here's you can keep again. it going. Skid. Now. Now you have a handle on this. Perfect. Tiens le I truc. have to say, I have an excellent teacher. Well, you passed the test. Let's get back to business. Et j'ai l'impression qu'il fait mieux les dérapages quand même. Bon les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Prochain épisode. Alors il y a eu beaucoup de narration dans cet épisode-là. Je suis navré, c'est vrai qu'en termes de gameplay, ça n'a pas été vraiment fait énormissime quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un jeu où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de narration. Donc il y aura peut-être des épisodes où il y aura plus d'aventures, des épisodes où il y aura plus de narration. En l'occurrence celui-ci c'était beaucoup de narration. En tout cas ça pose un petit peu les bases de l'histoire. De toute façon c'est nécessaire pour comprendre. Quoi qu'il arrive, il y aura un troisième épisode, vous inquiétez pas. En espérant qu'il y ait un petit peu plus de nouveautés, parce que là c'est vrai que pour l'instant entre le premier épisode et le deuxième épisode il n'y a pas eu vraiment de nouvelles mécaniques. On sait qu'on peut faire des nouvelles figures mais on sait même pas comment on les fait. Quoi qu'il On n'a arrive, pas appris grand chose. voilà, c'est sûr que là pour l'instant je pense qu'il y a encore des choses à voir parce que comme vous avez vu il y a une barre de santé, on peut se soigner avec la nourriture, donc je pense qu'il va y avoir peut-être à un moment donné un peu plus d'action dans ce jeu là et une nouvelle mécanique qui va être introduite. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, encore une fois n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si la vidéo t'a intéressé, à regarder les autres vidéos de la chaîne. Bien entendu on reste sur du gaming, sur du rétro, sur des jeux actuels puisque voilà celui-ci est 2020. Laisse-moi en commentaire ce que tu en as pensé, n'hésite pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Sur ce, ciao ciao. Ciao.